One more question. So most of the times in the given examination, define the peak factor, define the form factor. So you should remember the formulas. You should remember the formulas. So then you can easily solve the calculations. Right? Next, we go through the new concept. That is a phase. Phase. Phase is nothing but the angle of alternating current or voltage from a given instant is known as phase. So for example, it is a 0 degrees, it is a 180 degrees, it is a 360 degrees, there is a 90 degrees. So you can observe the waveform, it will be starting from 0, gradually it is increasing and reaches to the 90 degrees. Then after it will be decreasing to the 180 degrees. Then after negatively increasing to the 270 degrees and finally it is reaches to the 360 degrees or 0 degrees. At 2 point it will be ends. Means it is not constant. The angle is not constant. But in case of DC, only we are getting a straight line is parallel to the x-axis. But in case of AC, the angle is not constant. Each and every time it will be changes. For example, at 90 degrees, we are assuming as a time is a 1 second. So then what is the angle? 90 degrees. At time t is equal to 0, what is the angle? 0 degrees. For example, we are assuming as it is a 2 seconds. So what is at 2 seconds of time? What is the angle? 180 degrees. For example, it is a 3 seconds. So 270 degrees. 4 seconds. 360 degrees. Means each and every time, whenever time is changes, the angle of the alternating quantity also changes. So the change in the angle we are called as a phase. The change in the angle of alternating quantity we are called as a phase. The angle of alternating current or voltage from a given instant is known as phase. Simple గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అది గుర్తుండే సార్ మాకనంటే సింపుల్ యూ రిమెంబర్ ద యాంగిల్ టర్న్డ్ by alternating quantity is known as phase. An angle turned by alternating quantity we are called as a phase. So there are three concepts will be there. That is a in phase, out phase, దాన్ని మనము lagging or leading concept గా తీసుకుంటా ఉంటాం. So you can observe here the three diagrams. So first one it is represent the in phase. Second one lagging. Third one is a leading. So these three concepts can be helpful for you in third semester when you are studying about the NT subject. Network theorems, there is a subject is there in your third semester. So in that case, this concept will be very helpful. So first we discuss about in phase. What is means by in phase is nothing but, so simply we are taking a graph, current as well as a voltage. So the black color sine wave we are representing as a current and the red color we are assuming as a voltage. So you can observe here. So what is happen here? The current waveform will be starting from 0 and it will be reaches to the 90 degrees and decreases to 180 degrees and negatively increasing to 270 and reaches to the 360 degrees. Similarly, you can observe the voltage waveform also. It will be starting from 0, reaches to 90 and decreases to 180 degrees and negatively increasing to 270 and reaches to the 360 degrees. So you can observe here at the same time the current and voltage. For example, it is a 1 second. We are assuming as a 1 second. At the 1 second, both current and voltage is reaches the maximum value. That is we are called as a peak value or amplitude value. So at the same time, the voltage and current get reaches at the instant of same time its maximum values. So that type of phenomena we are called as a in phase. In phase. So simply అర్థం చేసుకోవాలంటే
వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఒకే టైంలో వాటి యొక్క మాక్సిమం వాల్యూకు రీచ్ అవుతే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్ ఫేజ్ కాన్సెప్ట్ గా తీసుకుంటా ఉంటాం. సో జనరల్లీ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ద రెసిస్టివ్ లోడ్ ఓన్లీ. మనం ఎప్పుడైతే సప్లైకి రెసిస్టివ్ లోడ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ కేసెస్ లో మాత్రమే మనకు వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్. సో బోత్ ఆర్ రీచెస్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూస్ ఎట్ ఏ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ or with the same time. So that will be we are called as a in phase. Next, second one is a lagging. So you can observe here. So first the voltage waveform is started. So first voltage waveform will be started after it is reaches to the 90 degrees, where whenever it will be reaches to the 90 degrees, the current waveform will be started. So first the voltage waveform will be starting from 0 and it will be reaches to the 90 degrees. So after reaching of 90 degrees, the current waveform will be starting at 0. So then it will be increasing and it will be decreasing, it will be reaches to the 360 degrees. But before reaching to the current, the voltage is ended. సో ఇక్కడ ఈ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ కాకముందే 360 డిగ్రీస్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ అనేది 270 డిగ్రీస్ దగ్గరే 0 అయిపోయింది. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో మీన్స్ బోత్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ ఆర్ నాట్ రీచెస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ మాక్సిమం వాల్యూస్. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ it is already reaches to the maximum value, but the current value is not reaches. So you can observe here, the current value is reaches to the maximum point here, but the voltage value is a 0. So both are not reaches at the same instant of time to its maximum values. So you can observe similarly here also. So voltage value is reaches to the 360 degrees, means negative maximum. But what is the current status? Current value is the 0. Current value is a 0 here. So similarly, whenever voltage value is 0 and the current value is the maximum, right? So means, so voltage and current values of the maximum values does not reaches to the instant values at instant of time. So this type of phenomena we are called as a lagging. So which one is lagging? Current is lagging. ఎందుకని వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ లీడింగ్ లో ఉంది, ఇది ముందే స్టార్ట్ అయింది, కరెంట్ అనేది దాని తర్వాత స్టార్ట్ అయినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనము లాగింగ్ గా కన్సిడర్ చేస్తా ఉంటాం. నెక్స్ట్ లీడింగ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ leading. So in case of the leading, so already the current waveform will be started at 0 degrees. The voltage is a 0. At this instant, the voltage waveform is a 0. But at the same time, at 0 degrees, already the current at the 90 degrees. Already the current at the 90 degrees. Voltage waveform manaku 0 ne undi, but already current waveform will be reaches to the maximum peak. So whenever the voltage is increases to 90 degrees, means voltage reaches to the maximum state, the current will be reaches to the 0 state. Current is 0. So whenever voltage is 0, it means nothing but at 180 degrees, already the current waveform will be reaches to the 270 degrees. So whenever the voltage is reaches to the 270 degrees, then it will be reaches to the 360 degrees. Means there is a difference. There is a angular difference will be takes place. So this type of concept will be we are called as a leading. This type of concept we are called as a leading. Current is leading. Why? Because before starting the voltage, the current value is the maximum. So in these two cases, in case of lagging and leading, the magnitudes of the highest value does not reaches at the same instant of time. It is not possible. Sometimes the voltage may be reaches, sometimes the current may be reaches. If the current voltage is a
compare with the current, so that concept will be we are called as a lagging of current. If the current is leading as compared with the voltage, so that concept will be we are called as a leading current. Right? So generally a resistive load will be give the characteristic as a voltage and current is in phase. If you are connecting the inductive loads, then always the current will be lagging the voltage with respect to the 90 degrees. So ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ లోనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వేవ్ ఫామ్ లో ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ అనేది 90 degrees లో ఉంది, బట్ current wave form is in the 0. So similarly you can see here the current is a leading, the voltage is a lagging. So if you want to draw the vector diagrams for in phase, lagging and leading, so just we are getting like this. For example, this is a vector representation we are taking on the x-axis. So both voltage and current also in phase anangada, right? So both voltage and currents are in phase. So this is a vector representation for in phase or resistive load. So inductive load, which one is the leading? Voltage is the leading, current is a lagging. So if the voltage is we are taking as a reference, right? Next, current is in the lagging is nothing but, so it is a leading position, it is in the lagging position. So then the current I value is lag with the angle of 90 degrees. So we are taking the I value and x-axis, it is having the difference of 90 degrees, means the voltage is leading the current within angle of 90 degrees. So this is a representation for lagging. This is representation for lagging. So similarly, leading concept. In case of the leading, so we are taking the voltage as a reference. Generally, voltage we are considering as a reference value, right? So voltage we are taking as a reference. This is a V. What happens here? Current is in the leading position. Ante voltage value kante current అనేది ఇక్కడ మనకు ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంది. అంటే ముందంటే ఎటు తీసుకోవాలి, మనం క్లాక్ వైడ్ తీసుకుంటే యాంగిల్స్ 0 నుంచి 360 degrees వరకు తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ ఎట్ 0 and 180 degrees. ఇప్పుడు ఏది ముందుంది ఈ కాన్సెప్ట్ లో థర్డ్లో? కరెంట్ ఈస్ లీడింగ్. సో వోల్టేజ్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడైతే లాగింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ పెడితే మనకు లీడింగ్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. సో దెన్ the current vector we are representing here as a 90 degrees leading. So the angle of 90 degrees. So 90 degrees. So this is a phasor representation for in phase, lagging and leading concept. దీంట్లోనే సింపుల్ గా మనము ఇంతకుముందు మామూలుగా అయితే ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం? V is equal to Vm into sin omega t అని రాసుకుంటాం, లేదా sin theta అని రాసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ a lagging, we are taking as a minus sign. If it is a leading, we are taking as a plus sign. So only the sign will be changes here. Theta is nothing but angle difference, angular difference. It will be 90 degrees. 90 degrees plus we are taking for leading, minus we are taking for lagging. So that concept will be we will discuss in the later. So these are the important things, right? So first, peak value, average value, RMS value, form factor. Form factor is a ratio of RMS value to average value. The value of form factor is a 1.11. So next, peak factor, it is a ratio of maximum value to RMS value. The value of form factor 1.4142. So next, phase is nothing but an angle turned by alternating quantity or voltage is we are called as a phase.
Next, phase difference. Phase difference concept can be considered for three assumptions. First, we are assuming as a all are in phase. Second one, lagging current. Third one is a leading current. So, in case of the lagging in phase current, generally it is gained by means of the resistive load when connected to the supply. So, lagging characteristics can be obtained when we connect the inductive load, like as a fans, motors. Those are the example. The resistive load example: immersion heaters, geysers, induction heaters. So these are the filament lamps. These are all the examples for the resistive load. Capacitive loads also is available. So capacitors, whenever the loads will be running parallelly, we are connecting the capacitor. If we are connecting to the supply, leading characteristics can be obtained. So these are the three concepts we have studied. So in phase meaning, what is the meaning of in phase is nothing but if the both voltage and current magnitudes can be reached at same instant. So that will be we are called as a in phase. Magnitude may be different. So ఇక్కడ current magnitude voltage magnitude compare చేసినప్పుడు it may be less than. So because there is a difference will be there. So but it is not we are consider. So whatever the magnitude is there, but at the same instant of time, if it is reaches the maximum values of current as well as the voltage, that concept will be we are called as a in phase. So the vector representation, so we are taking a V as a reference. So if you draw the current equation, there is no difference, there is no angle difference, because it will be same start at 0 and it will be same reaches to the 90 degrees at the instant of time. So that is we are called as a in phase. So we draw the vector diagram. V and I will be come in a same axis. Come in a same axis. So that is we are called as a in phase. So lagging is nothing but, so in the second waveform, voltage is starting at 0, but current is not started here. But whenever the voltage is reaches to the 90 degrees, at that instant only the current will be starting. Means what is the difference between voltage and current? It is always lagging with the 90 degrees. Always lagging with the 90 degrees. So that is we are called as a lagging. For example, ఇప్పుడు ఈ రెడ్ కలర్ ది వోల్టేజ్ కాకుండా కరెంట్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్, వోల్టేజ్ ఈజ్ లాగింగ్. So just we are interchanging the positions of voltage and current. For example, the black we are assuming as a voltage, red we are assuming as a current. So then the concept can be considering as the current is in the leading position, the voltage is in the lagging position. Waveforms ni manamu base cheskoni chesta untam. Okay, that is we are called as a lagging concept. So similarly, in case of leading concept, even the voltage is at the 0 position, but the current magnitude is a 90 degrees. Already it is reaches to the maximum state. So here also the 90 degrees. So it will be complete from here to here 180 degrees. 90 to 180 is nothing but what is the difference? 180 minus 90, 90 degrees. Whenever it will be the 90 degrees, so the value of current is a 0. At the instant of time, the voltage value is a maximum. Here the current is in the leading position, the voltage is in the lagging position with an angle of 90 degrees. So if you draw the vector diagrams for current and voltage in the case of lagging and leading concept, so we always we are taking as a reference, because the voltage value is constant, but the current value may be changes with respect to the time. So here the V we are taking as a reference. So according to the concept, what is the current? It is lagging. Lagging is nothing but backslide. So వెనుకబడిపోవడాన్ని మనం lagging అంటాం, forward కావడాన్ని leading అంటాం. So here the current is always lagging with an angle of 90 degrees. So lagging means it is a backsliding. So that's why the current waveform will be representing on the y-axis with an angle of 90 degrees. Similarly, in case of leading, voltage we are taking as a reference. So where the current is in the leading position, so that's why it will be forward before the V with an angle of 90 degrees. So generally the formulas we can write here.
So A is equal to or I is equal to or V is equal to whatever the factor we are selecting here, Vm sin omega t or Im sin omega t. This is for the in phase. When the voltage and currents are in phase, so this formula will be we are used. So similarly, when we are taking the leading power factor, so if it is a voltage is leading, for example ఇక్కడ మనకి ఏది ఉంది leading position లో, voltage in the leading position, voltage in the leading position. That's why we can write the formula as V is equals to Vm sin omega t plus theta, sin omega t ప్లస్ థీటా. ఇక్కడ వోల్టేజ్ లీడింగ్ లో ఉంటే ప్లస్ తీసుకుంటాం. అదే దీనికి మనము కరెంట్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, కరెంట్ కి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఫార్ములా ఏమవుతుంది, I is equals to Im sin omega t. Instead of plus we are getting as a minus, instead of plus we are getting as a minus. సో ఇక్కడ ఉన్న వేవ్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా నేను వోల్టేజ్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ లీడింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్లస్, లాగింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మైనస్ తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా మీరు కరెంట్ కి తీసుకున్నారు అనుకోండి, కరెంట్ కి ఈ ఫార్ములా ఏం చేంజ్ కాదు. ఫస్ట్ అది I is equal to Im sin omega t, that is a constant formula for both voltage and current, because resistive does not affecting on the performance. But in case of the leading and lagging positions, for voltage and current will be changes here, right? So from the third diagram, current is a leading, voltage is a lagging with an angle of 90 degrees. So V is equals to Vm sin omega t minus theta. అదే కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, I is equals to Im sin omega t plus, instead of minus we are getting the value as plus here. If you are taking as a current as a reference, if you are taking current as a reference, so then we are getting the value plus. If you are taking the voltage as a reference, then we are getting the value for the lagging as a minus. So these are the concepts will be important. So then after we will discuss about a few problems related to find out the average value, RMS value, peak factor, form factor. There are small problems will be there. It may be 1 or 2 steps will be there. So those problems will be discussed. Then after finally we have the concept of వెక్టార్. సో వెక్టార్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్ మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వెక్టార్, హౌ కెన్ వి డ్రా ద వెక్టార్ డయాగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫేస్, లాగింగ్ అండ్ లీడింగ్, సో దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ద వెక్టార్ డయాగ్రామ్స్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 90 degrees, సో సమ్ టైమ్స్ మేబీ 45 degrees. సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో we are considered. So those things will be we are discussed when we discuss about the vector diagrams. Right, up to now classes, or if you have any doubts you can unmute and ask. If you have any doubts, సరే పీక్ వాల్యూ అనేది ఆంప్లిట్యూడ్ సేమ్ కదా? పీక్ వాల్యూ మీన్స్ 180 నుంచి 360 అది కూడా దాన్ని కూడా పీక్ వాల్యూ అంటారా? అవునమ్మా, అది నెగిటివ్ పీక్. ఇప్పుడు నెగిటివ్ మీన్స్ ఇది పాజిటివ్ అది నెగిటివ్. అవును, మనకు ఒక సైన్ వేవ్ కంప్లీట్ గా 2 సెట్ ఆఫ్ హాఫ్ సైకిల్ తీసుకున్నామంటే ఒక పాజిటివ్ పీక్ వస్తుంది, ఒక నెగిటివ్ పీక్ వస్తుంది. ఓకే సార్. ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను. ఇది మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఇది మాక్సిమం వాల్యూ, బట్ ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వాల్యూ పాజిటివ్ నెగిటివ్. అవును, అంతే. ఓకే సార్. ఏది తీసుకోవాలి సార్ అసలు వాల్యూ? దేనికి మనకి ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాం అంతే. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు పాజిటివ్ ఓన్లీ 1, ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ తీసుకున్నా రెండు సేమే అవుతుంది, బట్ క్యాలిక్యులేషన్ అప్పుడు మాత్రం మనము అది లాగింగ్ లీడింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్లస్ ఆ మైనస్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. సో మనకు అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు అది ఎక్కడ ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు 270 degrees అన్నాడు అనుకో, 270 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, నెగిటివ్ లో వస్తుంది. 180 తర్వాత వచ్చే యాంగిల్ ఏదైనా 360 మధ్యలో నీకు నెగిటివ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే 270 దగ్గర కనుక్కోమన్నప్పుడు యూ టేక్ ద మైనస్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి మాక్సిమం వోల్టేజ్, అప్పుడు నువ్వు 270 దగ్గర ఎంత
-10 తీసుకోవాలి. అట్లా అంతే. సో వీటిలో మాక్సిమం మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈ యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డిటర్మైన్ చేయమని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం లో డాటా ఇస్తాడు మనకి. లేదా వర్స్ట్ కేస్ లో పీక్ ఫ్యాక్టర్, ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత వీటిని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్ అమ్మా. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మీకు ఆల్మోస్ట్ రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఈ డెఫినేషన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి, సైకిల్ అంటే ఏంటి, టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటాడు. సార్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారా సార్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్? కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ కూడా ఇస్తానని చెప్పాను కదా. థర్మల్ ఎఫిషియన్సీకి వాటి అన్నిటికి కూడా చేద్దాం ప్రాబ్లమ్స్. వీటికైతే చేద్దాం. మాక్సిమం మిమ్మల్ని యాప్టిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్ ఈ బేసిస్ గా ఉన్నటువంటి వాటి మీదనే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగాడు. అది మీకు నేను నోట్స్ సెండ్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం రేపటి క్లాస్ లో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి సార్. ఏదమ్మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి సార్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్. ఇస్తాను డెఫినెట్ గా. రేపటి క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాము. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏవి రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని చేయాలన్నటువంటివి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చూద్దాము. బట్ మనకు కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో మనకు ఫార్ములాస్ అనేది మీరు చాప్టర్ కి ఫార్ములాస్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. అవి మనకు తర్వాత యూజ్ అవుతా ఉంటాయి. సో మాక్సిమం ఈ సెమిస్టర్ లో పెద్ద పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మిమ్మల్ని ఏం అడగకపోవచ్చు. ఎందుకంటే సెకండ్ చాప్టర్ లో నుంచి మనకు వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మాక్సిమం థియరీ బేస్డ్ గానే అడిగాడు. ఇంతవరకు అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అడగలేదు కానీ, బట్ మనకు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటే ఈజీ అవుతుంది కదా అని అంతే. రైట్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నో సార్, క్లియర్. ఓకే సార్ పీడిఎఫ్ పెడతారా సార్? పీడిఎఫ్ పెట్టేస్తాను. ఈ లాస్ట్ ఎండ్ వరకు అది స్కాన్ చేస్తాను. స్కాన్ చేసి పెట్టేస్తాను మీకు. నోట్స్ రాస్తున్నాను. మీ నోట్స్ రాసుకోండి. అదే పీడిఎఫ్ పెడితే మరి మీకు లెంత్ అవుతుందని ఆలోచిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బుక్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా మనము రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మెయిన్ పాయింట్